Okay, let us start with today's lecture. So, this is the second last lecture of this course, and tomorrow will be the last lecture. All the lecture links, YouTube links, actually, there is only one link for the playlist which I had already shared, but separate videosची links पण मी उद्या share करणार. There is one playlist on our official MES Abba Saheb Garware YouTube channel. The playlist name is the same, an introductory course in data science and machine learning. त्याच्यात मी सगळे व्हिडिओज ऑलरेडी रोजच अपलोड करत आहे, जे पण आपली रिकॉर्डिंग असते. एव्हरी डेज लेक्चर आय हॅव बीन अपलोडिंग सिन्स द फर्स्ट लेक्चर. ऑल द लेक्चर्स आर देअर. आणि या सर्वांचे PDF पण मी उद्याला as notes after all the 6 lectures are over, I will share the PDF also of all the 6 presentations. So till now we had seen what is data science, and then we had also seen what is machine learning. But what is the difference between data science and machine learning, याच्यावर आपण आज डिस्कशन करूया. कारण once you know the definition of data science, once you know the definition of machine learning, तुम्हाला वाटेल की हे दोन्ही सेमच वाटत आहे आम्हाला, पण नाही, त्यांच्यात डिफरन्स आहे. आणि त्यांच्यात काय डिफरन्स आहे, इफ यू हॅव नॉट अंडरस्टूड दॅट, then I don't think so this course will be a complete course for you. So let us see today difference between data science and machine learning. Data science and machine learning are closely related fields, but they have distinct focuses, methods and goals. Here's a comparison to highlight the differences. They are both similar, they both deal with data only. They want to extract information from the data as well as to train the data for further use. दिसायला दोन्ही सेम वाटतात, किमान त्यांचे सॉफ्टवेअर्स पण कुठे कुठे सेम आहेत. पण there is a conceptual difference between data science and machine learning. Rather, we can say that data science is a larger field and machine learning can be considered as a part of this broader data science field. Let us see the scope and definition of both data science and machine learning, and you will understand the difference. Scope and definition. Data science. Definition: data science is an interdisciplinary field that focuses on extracting knowledge and insights from structured and unstructured data. It encompasses a broad range of processes, including data collection, cleaning, exploration, analysis, and interpretation. See, this happens when people are still joining, so we just get disturbed in between. सो डेटा सायन्सचं डेफिनेशन काय आहे? डेटा सायन्स हा एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड आहे. कारण याच्यात आपण बघितलं स्टॅटिस्टिक्स पण असतो, कम्प्युटर सायन्स इज ऑल्सो देअर, अँड देन डोमेन नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डेटा सायन्स. तो इट इज अन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, बट इट फोकसेस ऑन एक्स्ट्रॅक्टिंग नॉलेज अँड इन्साइट्स फ्रॉम डेटा. डेटा आपल्याला काय बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे, that comes under data science. सो डेटा सायन्सचा मेन उद्देश हा असतो की डेटाच्या जे पण नॉलेज आहे और इन्साइट्स आहे डेटामध्ये, दॅट वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट. अँड वॉट ऑल कम्स अंडर डेटा सायन्स इज डेटा कलेक्शन, क्लिनिंग, एक्सप्लोरेशन, ॲनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन. मॉडेलिंग डज नॉट कम अंडर डेटा सायन्स. Future prediction, training and testing does not come under data science. So data science is very clearly defined as it extracts knowledge and insights from a data. What is the scope of data science? The scope of data science is wide, covering data processing,
statistical analysis, statistical analysis, visualization, and data driven decision making. It involves the use of various tools and techniques to handle data, analyze trends, and solve complex business problems. So, that is what the scope of data science is. However, machine learningचं आपण definition बघू. Machine learning is a subset of artificial intelligence, that is AI, that focuses on building algorithms that can learn from data and make predictions or decisions without being explicitly programmed to perform specific tasks. So, machine learning focuses on अल्गोरिदम्स क्रिएट करण्यात आणि असे अल्गोरिदम्स दॅट कॅन लर्न बाय देमसेल्स फ्रॉम द डेटा अँड देन फ्युचर प्रेडिक्शन्स आपल्याला करायचे असतात. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग. स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज more specialized, dealing primarily with the development and implementation of models that improve their performance based on data. It is one aspect of the broader data science process. तर हा एक ब्रॉडर डेटा सायन्स प्रोसेसचा पार्टच आहे मशीन लर्निंग, विच मीन्स दॅट मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डेटा सायन्स. आणि मशीन लर्निंग काय करत आहे? इट इज बेसिकली डेव्हलपिंग, ट्रेनिंग, टेस्टिंग अँड देन इम्प्लिमेंटिंग अ मॉडल. आणि हा मॉडेल स्वतःचा एक परफॉर्मन्स त्याचा असणार आणि स्वतःचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करत असणार बेस्ड ऑन द डेटा विच वी आर प्रोव्हाइडिंग टू दी कम्प्युटर. हाऊएवर इफ यू सी इन डेटा सायन्स is just about exploring the data. It is not creating any model for further use which will help to learn the machine or to teach the machine. It will not going to help machine learning. Data science just wants to tell you what the data is trying to speak. However, machine learning is trying to give you predictions or suggestions. Recommendation systems machine learning मध्ये येतात, which means machine is trying to help you, it is trying to aid you. However, data science is a broader approach आणि त्या ब्रॉडर नाहीतर मोठा अप्रोचमध्ये मशीन लर्निंग एक छोटा पार्ट आहे. कोर कंपोनंट्स. पहिले आपण कोर कंपोनंट्स डेटा सायन्सचे बघू अँड देन मशीन लर्निंगचे बघू. सो व्हॉट आर द कोर कंपोनंट्स ऑफ डेटा सायन्स? फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन. Gathering data from various sources. Let it be primary data, secondary data, structured data or unstructured data. आपण कुठून उचलला आहे डेटा, or we are collecting the data by ourselves using questionnaire, surveys, interviews. Doing all these things we can collect the primary data, or we can use the newspapers, bulletins, गुगल डेटाबेसेस और पर्टिक्युलर वेबसाईट डेटाबेसेस हे सगळे यूज करून आपण सेकंडरी डेटा पण कलेक्ट करू शकतो. सो डेटा कलेक्शन कम्स अंडर डेटा सायन्स. देन डेटा क्लिनिंग, प्रिपेरिंग अँड प्री प्रोसेसिंग डेटा टू एन्श्योर इट इज रेडी फॉर ॲनालिसिस. तर आपल्याला डेटा कलेक्ट जे झालेला आहे ऑलरेडी, जर आपण केला असेल नाहीतर कुठून बाहेरून आपण तो डेटा घेतला असेल, जो पण डेटा आपल्याकडे आहे त्याला आपल्याला क्लीन करायचा आहे सो दॅट इट कॅन बी फर्दर यूज्ड फॉर ॲनालिसिस. अशा प्रोसेसला आपण डेटा क्लिनिंग असं म्हणतो आणि डेटा क्लिनिंग ऑल्सो कम्स अंडर डेटा सायन्स. थर्ड इज EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा ॲनालिसिस. अंडरस्टँडिंग द डेटाज मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स थ्रू स्टॅटिस्टिकल समरीज अँड व्हिज्युअलायझेशन्स. एक्सप्लोर करायचं आहे आपल्याला डेटाला. आणि एक्सप्लोर आपण कसं करू? स्टॅटिस्टिकल समरीज यूज करून. मीन, मोड, मीडियन्स, वेरियन्स, स्टँडर्ड डेविएशन, रेंज, इंटरक्वार्टाईल रेंज, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स. or we can also use visualization techniques like box plots, bar charts, pie charts, multiple bar diagrams.
subdivided bar diagrams, heat maps, कोणताही visualization technique, scatter plots, we had also seen scatter plots. So visualization technique and then finding out the measures of central tendencies and measures of dispersion. We can do the exploratory data analysis ज्याच्यात आपण डेटा फक्त एक्सप्लोर करू. आणि when we are फक्त exploring the data and not creating model, it comes under data science. Then statistical analysis, applying statistical methods to derive insights from data. स्टॅटिस्टिकल मेथड्समध्ये खूप सारे स्टॅटिस्टिकल मेथड्स असतात. So there are many statistical methods such as testing of hypothesis, which comes under statistical inference, time series analysis, operation research, sampling methods. So all these things come under statistical analysis. हे सेपरेट टेक्निक्स असतात आणि हे सगळे टेक्निक्स तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्स या सब्जेक्टमध्ये, or if you can do a small crash course on any online platform of statistics, you will understand these subjects. And using these and then computer science knowledge of programming and then domain knowledge of chemistry, botany, zoology, microbiology, biotechnology, physics, or any other subject, we can do this statistical analysis. Then data visualization, creating charts, graphs, and dashboards to communicate insights. This is very important. These graphs and charts may seem very easy. These charts and graphs, they seem very easy. आणि आपल्याला वाटतात की हे एवढं महत्त्वपूर्ण पार्ट नाही आहे डेटा ॲनालिसिसचा. बट लेट मी टेल यू, खूप सारे चांगले प्रेझेंटेशन्स दे हॅव खूप सारे चांगले ग्राफ्स. अँड दिस ग्राफ्स शुड बी ॲक्च्युली मिनिंगफुल. काहीही ड्रॉ करून लोकांना दाखवायचं आहे असं ग्राफ इज ऑफ नो यूज. युअर ग्राफ शुड बी व्हेरी मच मिनिंगफुल. सो डेटा व्हिज्युअलायझेशन इज अ वायटल अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ डेटा सायन्स. जर तुम्ही फक्त in this month only if you learn how to draw meaningful graphs from data, फक्त याचीच प्रॅक्टिस केली आणि what all such graphs are available, what all such softwares you can use to draw such graphs, आणि कोणताही डेटा तुम्हाला दिलं तर how this visualization technique you can use to extract the information from your data. If you learn this much only, then you can become a good data scientist. Forget about statistical analysis till next 1 month. Next 1 month फक्त 1 monthमध्ये फक्त बघा की तुम्ही कोणत्या डेटाचा ग्राफ कसा काढू शकता. So every data speaks about the graph it needs to be used for its visualization. So pie chart cannot be drawn for any data. Bar chart cannot be drawn for any data. पर्टिक्युलर डेटाला तो पर्टिक्युलर ग्राफ सूट होणार, त्याची स्टडी, त्याचा रिप्रेझेंटेशन इज डेटा व्हिज्युअलायझेशन. अँड ऑफकोर्स लास्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, मेकिंग सेन्स ऑफ द ॲनालिसिस टू गाईड बिझनेस डिसिजन्स. काहीतरी डेटा ॲनालिसिस करून ठेवला आहे, त्याचा काही सेन्स बनत नाही, तसा डेटा ॲनालिसिस कोणालाच नाही पाहिजे. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाईम अँड रिसोर्सेस अँड वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो. The data analysis, the data visualization, all the techniques should make some sense so that when you are interpreting the results should make sense. So data interpretation, making sense of the analysis to guide business decisions. All these pointers, they come under data science. But what are the core components of machine learning? First is algorithms. Algorithms are used in machine learning. Algorithms, designing and applying algorithms, example linear regression, decision trees, neural networks to learn patterns from data. We had seen linear regression is for prediction, decision trees is for categorization, neural networks is both for prediction and classification. So all these things we had already seen, and these algorithms of linear regression, see, direct commands of these algorithms are present in softwares like R, Python,
and even SAS in or even Excel. MS Excel मध्ये पण linear regression आहे. There may not be decision tree or neural network, but linear regression, testing of hypothesis, everything is available on your Microsoft Excel, MS Excel. So algorithms, they come under machine learning. Model training, feeding data into algorithms to build models that can make predictions or classify information. So model training also comes under machine learning. मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये आपल्याला जे पण डेटा आहे दॅट डेटा वी हॅव टू जस्ट फीड इन टू दी कम्प्युटर अँड जस्ट क्रिएट अन अल्गोरिदम टू मेक प्रेडिक्शन्स or classify the information. So there are two things which we do, prediction or classification. For both we need model training. Model evaluation, जे पण आता मॉडेल आपण ट्रेन करून तयार केलेला आहे तो मॉडेल आपल्याला इव्हॅल्युएट करायचा आहे की तो आपण तयार केलेला मॉडेल चांगला आहे की वाईट आहे. So model evaluation, assessing the performance of models using metrics such as accuracy, precision, recall and more. ठीक आहे, तर मॉडेलचा परफॉर्मन्स आपल्याला असेस करायचा आहे. जसा तुमचा कंटिन्युअस असेसमेंट टेस्ट, कंटिन्युअस असेसमेंट प्रोग्राम असतो ना, इंटरनल एक्झाम्स होतात, आता तुमची एक्सटर्नल एक्झाम होणार, कंटिन्युअसली यू आर बीइंग असेस्ड वेदर यू आर अ गुड लर्नर, इफ यू हॅव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑर नॉट. तसंच मॉडेल इव्हॅल्युएशन, मॉडेलचा परफॉर्मन्स पण आपल्याला असेस करायचा असतो युझिंग मेजर्स सच ॲज ॲक्युरसी, प्रिसिजन. What is the accuracy of the model? How precise? What is the precision of the model? Recall and more. Feature engineering, selecting and transforming variables to improve model performance. Last time we had seen the PCA, which variables are important for the model, which variables are not important for the model. ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं असतं. ऑल द व्हेरिएबल्स आर नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अ मॉडेल. कोणते इम्पॉर्टंट आहेत तेच आपण मॉडेलमध्ये ठेवू, अदरवाईज वी विल रिमूव्ह दी अदर व्हेरिएबल्स. फॉर एक्झाम्पल, द पीपल वी कीप इन आवर लाईफ. देर आर सम पीपल हू आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अस इन लाईफ. वी कीप दोज पीपल व्हेरी क्लोज टू अस because they influence our decisions, they influence our future. But some people are not that important in life, so we keep them at some distance. And some people are bad for our life, so we just keep them at a very distance. आपण त्यांच्याशी जास्त कॉन्टॅक्ट करायला पसंतही नाही करत, कारण आपल्याला मालूम आहे आपलं जे स्वतःचं मॉडेल आहे ते लोक डिस्टर्ब करणार. लाईक दॅट इज ऑल्सो फीचर इंजिनिअरिंग. कोणत्या व्यक्तीचा कोणता फीचर आपल्याला आवडला आपण तसं त्यांना आपल्या लाईफमध्ये इन्क्लूड करतो. लाईक दॅट इन फीचर इंजिनिअरिंग, कोणता व्हेरिएबल कसा आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, आपल्या मॉडेलला इम्पॉर्टंट आहे, तो व्हेरिएबल आपण आपल्या मॉडेलमध्ये ठेवू. अँड रेस्ट ऑफ द व्हेरिएबल्स वी आर गोइंग टू इग्नोर. लास्ट इज डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट म्हणजे हाऊ टू यूज द मॉडेल. Integrating machine learning models into production systems for real-time decision making. आता अल्गोरिदम सेट झालं आहे, मॉडेल ट्रेन झालेलं आहे, मॉडेल आपण इव्हॅल्युएटही केलेलं आहे. मॉडेल्समध्ये फालतू व्हेरिएबल्स आपण काढून टाकले, इम्पॉर्टंट व्हेरिएबल्स आपण ठेवले आहेत. आता मॉडेल आपला चांगल्या ॲक्युरसीने रेडी झालेला आहे. तसा मॉडेल आता आपल्याला मार्केटमध्ये उतरवायचा आहे. सो वी हॅव टू जस्ट इंटिग्रेट और इन्क्लूड दी मशीन लर्निंग मॉडेल इन द प्रोडक्शन सिस्टीम. प्रोडक्शन लाईनमध्ये तो आपण मॉडेल टाकून देऊ फॉर रिअल टाईम डिसिजन मेकिंग. प्रत्येक दिवशी प्रत्येक मोमेंट तो मॉडेल आपल्यासाठी वर्क करणार आहे. सो दिस इज द क्लिअर डिफरन्स बिटवीन डेटा सायन्स अँड मशीन लर्निंग. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द कोर कंपोनंट्स ऑफ these two fields. Then comes the tools and techniques we use for data science and the tools and techniques we use for machine learning. Just give me 2 minutes, I'll be back.
Okay, let us start. Hello. सो टूल्स अँड टेक्निक्स. आता डेटा सायन्समध्ये कोणकोणती टूल्स अँड टेक्निक्स वापरतात? फर्स्ट इज प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस. कोणकोणती प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस आपण वापरतो डेटा सायन्समध्ये? पायथन, आर, SQL. What are the different tools? Jupyter notebooks, Excel, Tableau, Power BI. आता पायथन हा एक फ्री सॉफ्टवेअर आहे. सो लेट अस जस्ट सर्च फॉर पायथन अँड यू कॅन डाउनलोड द पायथन फ्रॉम युअर computer only. So it is a free software. Just you have to type Python and you will get this link, and on the first link if you just click, from here you can just download the Python for Windows, for Mac, any OS you can download the Python. R is also a free software. If you just type R software and click on the first link, this will also tell you the download option. See here, to download R, please choose your preferred CRAN. फक्त या लिंकवर क्लिक करायचं डाउनलोड R and it will be downloaded in your computer. Nowadays we have the better version of R, which is RStudio. Just type RStudio, click on the first link and it will give an option to download your or install your RStudio. See here, if you just click on this link, download RStudio desktop for Mac OS or for Windows, everything is available on this website. So these two softwares are completely free. You can use them. I can show you how the interface of RStudio looks like, because I have RStudio as well as R. So let me just tell you how R I think I have uninstalled R. I'll just show you how RStudio looks like. Yes, so here there is a pop-up of RStudio. This is the improved version of R. And this is the interface of RStudio. So here you have to write all the commands. I have already written some commands over here. This is where you can import the data. So I have already imported data of 3250 observations, which are having two variables. And then this is the area where you can see the plots and different files. And this is the console area. Here you will get the output. So if I am just selecting these commands and just compile them by just clicking on this button run, see here you are on the bottom left corner, all these commands have run. I have performed a proportion test. This comes under statistical technique and I am just getting the result. इतका सोपा असतो. फक्त तुम्हाला इनफिट करायचा असतो डेटा. कोणतीही टेस्ट, कोणतंही मॉडेल फिट करायचं असेल ते इथे टाईप करा, सिलेक्ट करा त्याला आणि रनच्या बटनला क्लिक करा. इथे कन्सोलमध्ये ते सगळे टेस्ट रन होऊन जातात. If you want to import a data in R, just click here on import dataset. Import dataset from text, from Excel, from SPSS, from SAS, from Stata, from all these different softwares you can import the data. So if you are importing the data from Excel, this window will open. You have to just browse and select the entire Excel sheet which you want to. So if I am just selecting some Excel data, let me just check whether so this food chart, if I am opening this and okay, I want an Excel file. I don't think so I have an proper
Excel file over here in my computer, but using this you can uh, import an Excel file. So never mind. I don't have a proper format Excel file which will see. This is the Excel file. So this was the college data for different departments which I had. Just click on the import and the data has got imported. So I can just import thousands of data in MS Excel and then do the programming. So this was our software for you all. Let us go back to our presentation. So these are the different softwares which we use for data science. Tools are Jupyter Notebooks, MS Excel, Tableau, Power BI, and there can be any number of tools which you can use for data science. Whichever you like, whichever you are comfortable with. I am comfortable with R. You can be comfortable with Excel for the beginning, and then you can learn R or Python. Python is simpler as compared to R. R is a bit difficult and statistical based software, but direct softwares, drop down menu softwares like SPSS, Python is also simple, so you can use even Excel. Excel is also a drop down menu uh, data science tool. So you can start off with MS Excel and then go to SPSS and then learn Python and then can learn R. The techniques, yes, we know already: data mining, statistical analysis, data visualization, and then reporting or interpretation are the techniques used for data science. But what are the tools for machine learning? Programming languages, again, Python or Java. All these are used for machine learning. Why not SQL or why not MS Excel? Because modeling आपल्याला अलाव नाही करत. मॉडेलिंग फक्त आपण जेव्हा स्वतःचा कमांड लिहू तेव्हाच मॉडेलिंग विल बी effective. Otherwise, drop down menu softwares are not there for modeling. We have to just select and give command and then just see what the data is trying to tell us. But what we are trying to tell the data to do, that for that we have to do the programming. And for that, Python, R or Java, C also you can use. All these programming languages you can use. Tools are TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, Keras. All these tools are for machine learning. And techniques, we have seen already: supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, and deep learning. So everything with learning comes for machine learning. ठीक है? Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, deep learning will come under machine learning. For data science, we have data mining, statistical analysis, data visualization, and reporting. People are still joining. Next is focus and objectives. Data science चा focus काय आहे? Focus of data science. The main focus is on understanding the data and deriving actionable insights that can help inform decision making processes. Data scientists work on the entire data life cycle from data acquisition to interpretation. Data कलेक्ट करण्यापासून तर डेटा एक्सप्लोर करून डेटा इंटरप्रिटेशन करणं is the main focus of data science. And what is the objective of data science? To provide a comprehensive analysis of data that helps organizations make informed decisions and solve business problems. So ऑब्जेक्टिव्ह हा असतो की कोणताही बिझनेस प्रॉब्लेम आहे ते मी कसा सॉल्व करू आणि कोणतं डिसिजन घ्यायचं आहे तर ते इन्फॉर्म तरीकेनं आपण कसं घेऊ. However, in machine learning, the focus is on creating models that can learn from data and make predictions or automate the decisions. आपल्याला डिसिजन्स फास्ट आणि ऑटोमॅटिक पाहिजे. डिसिजन मेकिंग, फ्युचर डिसिजन मेकिंग और रेकमेंडेशन जेव्हा असतो त्याच्यासाठी आपल्याला मॉडेल क्रिएट करायचा असतो आणि दॅट कम्स अंडर मशीन लर्निंग. जेव्हा स्वतःनी डेटापासून लर्न करून मॉडेल यूज करून फ्युचर डिसिजन्स आपल्याला सांगणार, that is the focus of machine learning. Machine learning specialists are primarily concerned with optimizing model performance. मॉडेल कशा तरीकेने रोज दर वेळा तो बेटर करायचा, that is the machine learning specialist's job.
And let me tell you, it is a very good and very interesting job where you can see your machine improving and doing the job better day by day. Next is, what is the objective of machine learning? To develop accurate and efficient algorithms that can automatically improve their performance as they are exposed to more data. So, to develop an efficient algorithms that can automatically, when we are automating everything, that comes under machine learning, automatically improve their performance as they are exposed to more data or future data. आता जो डेटा आहे त्याला जर स्टडी करायचं असणार तर डेटा सायन्स. आता जो डेटा आहे त्याच्यावर मॉडेल करून फ्युचरमध्ये तो मॉडेल इम्प्रूव्ह करायचं, फ्युचर डेटा यूज करून, आणि तो मॉडेल यूज करून आपल्याला फ्युचर प्रेडिक्शन्स नाही तर रेकमेंडेशन्स करायचे असेल तर मशीन लर्निंग. म्हणजे यू कॅन सी दॅट डेटा सायन्स इज अ स्टेडी प्रोसेस. आत्ताचा जो डेटा आला, जस्ट ॲनालाइज द डेटा, गिव्ह द इंटरप्रिटेशन, बस. मशीन लर्निंगमध्ये आत्ताच्या डेटाला मॉडेल करा, फ्युचर जो डेटा येत आहे तो हा मॉडेल यूज करून फ्युचर प्रिडिक्शन्स करणार, आणि हा मॉडेल वारंवार तो आपला डेटा, फ्युचर डेटा यूज करून इम्प्रूव्ह करत जाणार. दॅट इज मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग इज अ डायनॅमिक प्रोसेस. Data science is a steady process. What are the different applications of data science and machine learning? So, data science applications: business intelligence, market analysis, financial forecasting, customer behavior analysis, risk management. जे पण हे ॲनालिसिस टर्म्स असतात, दॅट कम्स अंडर डेटा सायन्स. कारण आपण जो डेटा आहे त्याला ॲनालाइज करत आहोत आणि बस, डेटा आपल्याला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे, आपण त्या दुसऱ्यांना सांगत आहोत की तुमचा डेटा युअर डेटा इज स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स, दॅट्स इट. सो वेअर सच ॲप्लिकेशन्स आर युज्ड, सपोज कॉलेजचा अटेंडन्सचा डेटा आला आणि आय एम जस्ट सेईंग दॅट सम स्टुडंट्स आर हॅव्हिंग 70% अटेंडन्स, दिस स्टुडंट इज हॅव्हिंग 60%, this student is having 50%, 40%, etc. So this is just analysis of the data that comes under data science, and the applications are all these. Example: a data scientist might analyze sales data to identify trends and forecast future revenue using visualization tools to present findings to stakeholders. What are the findings? They present kara dataचा. So this is an example of your data science. मशीन लर्निंगचे ॲप्लिकेशन्स काय? प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स, रेकमेंडेशन सिस्टम्स, इमेज रेकग्निशन, नॅचरल लँग्वेज प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग, ऑटोनॉमस व्हेकल्स. ऑटोनॉमस व्हेकल म्हणजे काय? जे स्वतःने चालणार, म्हणजे तो व्हेकल स्वतः ॲनालाइज करणार, समोरून राईट आहे की लेफ्ट टर्न घ्यायचा आहे की सरळ जायचं आहे, कोणी ड्रायव्हर नसणार त्या व्हेकलमध्ये. और कोणती कार किती स्पीडने समोरून अप्रोच करायचा आहे, तर ब्रेक मारायचा की नाही मारायचं, ॲट वॉट स्पीड, ॲट वॉट गिअर द कार शुड रन, ऑल दिस थिंग द मशीन इज लर्निंग बाय इट सेल्फ. कारण एक प्रोग्राम त्या मशीनमध्ये फिट करून दिला आणि तो ऑटोमॅटिक मशीन आपलं स्वतःचं लर्निंग करत आहे. सो ऑल सच ॲप्लिकेशन्स विल कम अंडर मशीन लर्निंग. एक्झाम्पल: अ मशीन लर्निंग इंजिनियर माइट डेव्हलप अ रेकमेंडेशन इंजिन दॅट सजेस्ट्स प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स बेस्ड ऑन देअर पास्ट पर्चेसेस अँड ब्राउजिंग हिस्ट्री. आज मी काय ब्राउज करत आहे ॲमेझॉनवर, उद्या मी काय ब्राउज करणार, मी काय सर्च करत आहे, ते सगळं स्टडी करून परवा मला ॲमेझॉन रेकमेंडेशन्स देणार, रेकमेंडेशन्स फॉर यू. तर वॉट ॲमेझॉन इज डुईंग, इट इज डुईंग मशीन लर्निंग. स्वतःचा डेटा जे ऑलरेडी आहे, आत्ताचा डेटा, हे सगळं घेऊन ॲनालाइज करून फ्युचर मला रेकमेंडेशन्स देत आहे. The steady analysis is data science. Future recommendations, the machine is learning by itself whether to go right or left, the car is learning by itself, all these things comes under machine learning. So what is the conclusion? While data science and machine learning overlap significantly, especially in areas like predictive analytics, they serve different purposes within the broader context of डेटा ड्रिवन डिसिजन मेकिंग. त्यांचे दोघांचे पर्पजेस डिफरंट आहे. दॅट इज वॉट वी हॅड सीन. इवन दो प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्समध्ये दे ओव्हरलॅप करतात, म्हणजे
इवन डेटा सायन्समध्ये पण आपण सांगू शकतो ट्रेंड बघून की तुमचा मार्केट सेल इन्क्रीज होणार आहे की डिक्रीज होणार आहे, आपण फ्युचर सांगू शकतो. बट मशीन लर्निंग इज ॲक्च्युली मेकिंग अ मॉडल विच इज गिविंग अन ॲक्युरेट फ्युचर अँड द मशीन इज परफॉर्मिंग टास्क बाय इट सेल्फ इन फ्युचर, अशी प्रोग्रामिंग करून ठेवली. डेटा सायन्स तर फक्त एक ॲनालिसिस सांगत आहे. So they overlap, however, they serve different purposes. Data science is concerned with the entire data process, including collecting, analyzing, and interpreting data to generate insights. From data collection to interpretation, data science is doing all these things to generate the insights. म्हणजे तो डेटाच्या आतमध्ये काय आहे ते सांगण्यासाठी डेटा सायन्स सगळं करत आहे. बट मशीन लर्निंग ऑन दी अदर हँड focuses specifically on building models that can learn from data and make predictions or decisions in future. मशीन लर्निंग, मशीनला आपण लर्निंग देत आहोत, लर्न करायला सांगत आहोत की हे घे बाबा हा डेटा, स्वतः लर्न कर, स्वतः परफॉर्म कर, आम्ही तुला बघणार नाही. दोघांच्या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये किती फरक आहे बघा. सो अंडरस्टँडिंग द डिफरन्सेस बिटवीन द टू फील्ड्स इज क्रुशियल फॉर अप्लाइंग देम इफेक्टिवली इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तर कोणता प्रोसेस कुठे अप्लाय करायचा आहे हे आय थिंक आज तुम्हाला सांगितलं आहे मी. आणि वारंवार एकच, आय एम जस्ट टेलिंग यू द वन थिंग रिपीटेडली. कोणी तुमच्याकडे डेटा आणून दिला की हा डेटा ॲनालाइज करा, तुम्ही ॲनालाइज करून दिलं त्या डेटा, दिस इज वॉट युअर डेटा इज टेलिंग अस, दिस इज वॉट युअर डेटा इज स्पीकिंग, दॅट इज युअर डेटा सायन्स. But when you are telling a machine that all these things are there, in future if such things come, then this is the decision you should take and you should work in that manner. When machine is doing the job automatically by itself, that is what the machine learning is. दोघांमध्ये डेटा आहे, दोघांमध्ये टेक्निक्स आहेत, पण हे दोन वेगवेगळे फील्ड्स आहेत. So thank you, that was my last slide. Tomorrow will be my last lecture for this CC course, and then I will be sharing the notes and link. So already I have shared the YouTube link. Again I'll share the link. Okay, so if you have any doubt, otherwise we will stop. Thank you. Thank you. Thank you.